arising from the non-cooperative attitude of the MPA regarding removal of gate erected on the main road, causing serious obstruction to the movement of vehicles, making it an accident-prone zone, despite a clear and written directive by the Collector South Goa ordering immediate removal of the said gate. The defiance of this lawful order by MPA reflects an arrogant and dismissive attitude towards the local administration, which is unacceptable and undermines the authority of the government machinery. I urge the government to intervene before public frustration escalates further and the situation goes out of control. The concerns of the people of Vasco must be addressed without delay in the interest of public order and safety. सर 6 महिने झाले ऑर्डर काढून कलेक्टरान ती रस्त्यावयली गेट काडची म्हणून, पण ती अजून थंयच आसा. एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून डिवायस पिन आपले लेटर धाडिल्ले आसा आणि सिरियस म्हणजे रस्त्यार हाडिल्ली, म्हणजे कितले मस्ती पळया. आणि अजून पर्यंत डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कलेक्टराची ऑर्डर असून पासून ती अजून कोण काढना. सो हाजो कितें अर्थ समजप म्हाका कळना. कोण काम करना ते काम करना काय एमपीटी चड एरोगंट आसा. सो मागता मिनिस्टरा कडेन की इमिडिएटली हाजेर हें करचो म्हणून, कित्याक आज ते पब्लीक एंगर इज टू मच.